everyone, welcome back to my channel. I'm Kalani. So today's video is dedicated to a grammar lesson, simple past tense. Well, other video එකේ අපි බලමු මේ tenses යටතේ එන simple past tense. එහෙම නැත්නම් සරල අතීත කාලය අපි කොහොමද නිවැරදිව භාවිතා කරන්නේ කියලා. So before we get to the topic simple past tense, what is tense? Tense indicates the time of an action. Tense එකෙන් අඟවන්නේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් සිදුවන කාලය. It can be past tense, present tense or future tense. ඒක අතීතයේ සිදුවන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, වර්තමානයේ සිද්ධ වෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් future tense. අනාගත කාලයේදී සිද්ධ වෙන්න තියෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. In English language, we learn 12 tenses that come under past tense, present tense and future tense. මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ අපි ප්‍රධාන වශයෙන් tenses 12ක් ඉගෙන ගන්නවා. past tense එක එහෙම නැත්නම් අතීත කාලය යටතේ 4යි, වර්තමාන කාලය present tense එක යටතේ එන tenses 4යි, future tense අනාගත කාලය යටතේ එන tenses 4කුයි. And the most important thing is that it is the verb of a sentence which determines the tense of a sentence. Is it confusing? හරි. වාක්‍යයක් අපි ගත්තාම ඒ වාක්‍යයේ තියෙන ක්‍රියාව එහෙම නැත්නම් verb එක තමයි අඟවන්නේ ඒ වාක්‍ය එහෙම නැත්නම් අපි කරන ප්‍රකාශය මොන කාලයට අයිතිද කියන එක. එහෙම නැත්නම් tense එක අඟවන්නේ verb එකෙන්. You know that in a sentence there are different components. අපි වාක්‍යයක් ගනිද්දී ඒ වාක්‍ය ඇතුලේ තියෙන විවිධ කොටස්. Subject, verb, object or complement. So this is a basic structure of a sentence. මේ කොටස් අතරින් the most important thing here is the verb because ක්‍රියාව සිදුවන කාලය අනුව ක්‍රියාවේ ස්වරූපය එහෙම නැත්නම් verb form එක වෙනස් වෙනවා. සහ මේ ක්‍රියාවේ ස්වරූපය අනුව තමයි අපි tense එක තීරණය කරන්නේ. So let's take some examples. They work hard. ඔවුන් මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. They work hard, they worked hard, they will work hard. Work, present tense, worked, ed form, past tense, will work, future tense. So that is how, depending on the tense, the verb form differs. So on that note, let's see how the verb is formed in simple past tense. If you want to talk about something that happened in the past, then you have to use the past tense verb. අපිට අතීතයේ සිදුවන දෙයක් ගැන කතා කරන්න නම් අතීත කාල ක්‍රියාව එහෙම නැත්නම් past tense verb එක use කරන්න සිද්ධ වෙනවා. So we're going to learn how we can make the past tense verb. අපි බලමු මේ past tense verb එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. Normally, we can make the past tense verb by adding ed to the base form of a verb. සාමාන්‍යයෙන් නම් අපි අතීත කාල ක්‍රියාව හදාගන්නේ මේ ක්‍රියාවේ මුල් ස්වරූපයට එහෙම නැත්නම් base form එකට ed කියන ප්‍රත්‍යය එකතු කරලා. Let's take an example. Cook, cooked. උයනවා cook base form එක cooked. ඉව්වා. Dance, danced. Play, played. Live, lived. Walk, walked. Work, worked. Like that. But there are cases where you cannot make the past tense verb by just adding ed to the base form. සමහර ක්‍රියාපද තියෙනවා අපිට මේ ed එකතු කරලා අතීත කාලය හදාගන්න බැරි දේවල්. For an example, come, එනවා කියන verb එකේ past tense එක came. Come, came. You cannot make the past tense of come by just adding ed, right? එතකොට මේ come කියන එකට comed කියලා අපි past tense එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. Come becomes came. Give, gave. Go, went. Buy, bought. Bring, brought. Take, took. Like that. So if it takes the ed form as the past tense, you can call it regular verb.
But if it takes a totally different form, like come, came, give, gave, then you call it irregular verbs, right? So don't worry about it. We're gonna learn about regular and irregular verbs in another video. අපි මේ irregular and regular verbs ගැන වෙනත් වීඩියෝ එකදී කතා කරමු. දැනට මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි ක්‍රියාපද අතීත කාල ක්‍රියාව හදාගන්නේ ed form එක එකතු කරලා. එහෙම නැත්නම් සමහර ක්‍රියාපද තියෙනවා වෙනස්ම form එකක් අතීත කාලයේ විදිහට පාවිච්චි වෙනවා. මේ වෙනස්ම form එකක් යෙදෙද්දී ඒවා අපිට මතකයේ තියාගන්න සිද්ධ වෙනවා. Because you can never predict the past tense form of those verbs. So now let's see how you can make a sentence in past tense using a past tense verb. Take the example played. Play, past tense verb, played. So we make sentences. I played well, you played well, we played well, they played well, he played well, she played well, it played well. Did you notice that I use the same verb for all the subjects, be it singular or plural? හරි මෙතනදී මේ ඒක වචන බහුවචන කියලා ભેදයක් නැතුව එකම ක්‍රියාව මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. I played, we played, he played, she played. ඒක මමද අපිද ඇයද ඔහුද කියලා නැහැ. එහෙනම් මේක ඒක වචන උනත් බහුවචන උනත් එකම වාක්‍ය එකම ක්‍රියාව අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. That is very significant here. He played well. එයා හොඳට සෙල්ලම් කරා. So how do you say this sentence in negative form? You know that any sentence can have three forms like affirmative, negative and interrogative form. අත්‍යනාර්ථය, නැත්‍යනාර්ථය සහ ප්‍රශ්නය. මේ විදිහට ස්වරූප තුනක් තියෙනවා. එහෙනම් එයා හොඳට සෙල්ලම් කරා. He played well. මේක negative වලින් කියද්දී අපි not කියන word එක පාවිච්චි කරනවා. But can you say he not played well? No. අපිට මේක නිකම්ම he not played well කියලා කියන්න බෑ. අපිට මෙතෙන්ට ඕන වෙනවා helping verb එකක්. So we use the helping verb did here. So we simply say he did not play well. He did not play well. මේක මේ did not කියන එක contracted form එක ගන්නත් පුළුවන් අපිට. අපි කතා කරාදී අපි short form එකනේ කතා කරන්නේ. So he didn't play well, right? He did not play well. He didn't play well. So how do we ask the question here? එයා හොඳට සෙල්ලම් කරාද? Did he play well? එතනදී අපි මේ did කියන helping verb එක මුලට ගන්නවා. As in any other question. Did he play well? එයා හොඳට සෙල්ලම් කරාද? Did you notice that in the negative form and in the question form I have used did not play and did he play? It is not did he played. Right? මම මෙතන මේ did කියන helping verb එක තියෙද්දී he did not played කියලා ed form එක නෙමෙයි use කරලා තියෙන්නේ base form එක. He did not play. Right? And in the question form I have not used did he play. Instead I have used did he play. Again the base form of play. හරි. එහෙනම් මෙන්න මේක ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. Did කියන helping verb එකත් එක්ක you always use the base form of the verb. Did කියන helping verb එක තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ක්‍රියාවේ මුල් ස්වරූපය. Not the ed form or not the past tense verb form. Okay? So, another example. She cooked well. එයා හොඳට ඉව්වා. She did not cook well. I cannot say she did not cook well. Instead I say
She did not cook well. Did she cook well? හොඳට ඉවුවද? Did she cook well? මෙතනදී මම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ cooked කියන ed form එක. Base form එකයි මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ. Let's take another example with an irregular verb. He bought that house. He bought that house. ඔහු ඒ නිවස මිලට ගත්තා. Buy past tense bought. Negative form, he did not buy that house. He didn't buy that house. ඔහු ඒ නිවස මිලට ගත්තේ නැහැ. Then what is the question form? Did he buy that house? එයා ඒ නිවස මිලට ගත්තද? Did he buy that house? I don't use the verb bought. Instead, I have used the verb buy. Did he buy that house? Hope you got it. So now let's see the usage of simple past tense, where we use the simple past tense and how do we use it. Let's take some examples. How do we say මම දැන් විනාඩි කිහිපයකට කලින් දින එක ගත්තා. දින එක ගන්නකොට අපි මොකද කියන්නේ? Have my dinner. Have my dinner. So the past tense had my dinner. Had. Right? So I can say I had my dinner a few minutes ago. I had my dinner a few minutes ago. Second sentence. How do we say ඔහු මාව පාවලා දුන්නා? He betrayed me. He betrayed me. පාවලා දෙනකොට අපි කියනවා betray. So the past tense betrayed. He betrayed me. Then how do you say එයා කවුරුත් පාවලා දුන්නේ නැහැ? එයා කවුරුත් පාවලා දුන්නේ නැහැ. Then you have to use the negative form of it. Then you have to take the did not form. He did not betray anyone. He didn't betray anyone. He did not betray anyone. He didn't betray anyone. Next sentence. How do you say ගිය සතියේ මගේ wallet එක නැති වුණා? ගිය සතියේ මගේ wallet එක නැති වුණා. ගිය සතියේ last week. I lost my wallet last week. I lost my wallet last week. Lose. L-O-S-E. Lose. Past tense lost. I lost my wallet last week. And the next sentence. You performed well. You performed well. වා හරි හොඳට ඉදිරිපත් කරා. ඉදිරිපත් කරනවා perform. Performed is the past verb. What is amazing here is that you can use the simple past tense to talk about something that happened like 2 minutes ago as well as years ago. Right? හරි. අපි මේ simple past tense එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ දැන්ට විනාඩි 2කට කලින් සිද්ධ වුණ දෙයක් ගැන කතා කරන්න වසර ගණනාවකට කලින් සිද්ධ වුණ දෙයක් ගැන කතා කරන්නත්. Because it all belongs to past. ඒ ඔක්කොම අයිති වෙන්නේ අතීතයට. විනාඩියකට කලින් මොකක් හරි දෙයක් සිද්ධ වෙලා ඉවර වුණත් it belongs to the past. ඒක අයිති වෙන්නේ අතීතයට. එතකොට වසර 200කට කලින් යමක් සිද්ධ වුණත් it also belongs to the past. Right? So you can use this simple past tense in such a range. So we are going to take some more examples for this. How do you say එයා දැන් ටිකකට කලින් මැරුණේ? එයා දැන් ටිකකට කලින් මැරුණේ. මැරෙනවා die. So you can use the past tense verb of it. Died. He died just a while ago. He died just a while ago. Here, instead of the verb died, you can also use the verb passed away. Passed away කියලා කියන්නේ මැරෙනවටම තමයි. එයා දැන් ටිකකට කලින් නැති වුණේ. To use passed away would be rather polite than you say died. Next sentence. How do you say මං ඊයේ එයාව බලන්න ගියා? මං ඊයේ එයාව බලන්න ගියා. බලන්න යනවා visit. So you can use the past tense visited. I visited him yesterday. I visited him yesterday. Next sentence. How do you say
මට අයව ගිය සතියේ හම්බුණා. මට අයව ගිය සතියේ මුණ ගැහුණා. මුණ ගැහෙනවා meet, past tense met. I met her last week. Last week ගිය සතියේ. I met her last week. And how do you say this sentence? අපි ගිය අවුරුද්දේ විවාහ වුණේ. අපි ගිය අවුරුද්දේ විවාහ වුණේ. ගිය අවුරුද්දේ last year. විවාහ වෙනකොට අපි කියනවා get married. So you use the past tense got married. Get කියන එකේ past tense එක අපි පාවිච්චි කරනවා මෙතන got. We got married last year. We got married last year. And the next sentence, how do you say? මං ඔයාව අද උදේ දැක්කා. මං ඔයාව අද උදේ දැක්කා. අද උදේ. You don't say today morning. Instead you say this morning. I saw you this morning. See? Past tense saw. I saw you this morning. And the next sentence. How do you ask? ඔයාව ළඟදී දැක්කද? ඔයාව ළඟදී දැක්කද? Well, this is a question, isn't it? So, how do we say ළඟදී? Recently. අපි කියනවා ළඟදී කියන්න නම් recently. Then you ask the question here using the helping verb did. Did you see him recently? Did you see him recently? ආයාව ළඟදී දැක්කද? අපි did you saw කියලා past tense එක use කරන්න නැහැ මෙතන saw කියන එකේ. Then you have to take the base form. Did you see him recently? ආයාව ළඟදී දැක්කද? And you can say yes, I saw him. I saw him at Mira's birthday party. I saw him at Mira's birthday party. මෙතන කියනවා අපි ඔව් මම දැක්කා. දැක්කා කියද්දී අපි past tense of the verb see, it comes as saw. I saw him at Mira's birthday party. So this is how you use the simple past tense to talk about past actions or something that happened in the past. Any actions that belong to the past. So next time when you have to talk about your past, don't just get confused. Use the simple past tense correctly and confidently, okay? ඊළඟ සැරේ ඔයගලන්ට තමන්ගේ අතීතයේ සිද්ධ වුණ දේවල් ගැන කතා කරද්දී ටිකක්වත් පැකිලෙන්න එපා. මේ simple past tense එක නැත්නම් සරල අතීත කාලය නිවැරදිව සහ විශ්වාසයෙන් පාවිච්චි කරන්න. So see you again in another useful video. Until then, you take care. And if you are a newcomer, don't forget to subscribe to my channel and click the bell icon next to the subscribe button.